Итак, я рад вас всех поприветствовать на своем канале. Сегодня у нас уже третий эпизод прохождения игры Кэти Рейн. И что ж, у нас день второй. Сегодня мы должны, получается... Так, где-то нам тут оставили записку. А вот, видимо, на компьютере прям. Oh, what's this? Hi, Cat. Feel free to use my password is AngelLove without the quote. If you call my friend Dave at 555-2492, he can set you up. I'll be back in a few hours. Super psyched about the PS. No gum on the keyboard, please. Remember the last. Oh, please. Like she actually uses the space bar. Shit. Looks like she forgot to write down the username. Oh well, shouldn't be too hard to guess. I think it's just some. Так, новый телефон. Хе-хе-хе. Бам-бам-бам. Так. Смотрите, какой. Так, дисковод для гибких дисков. Оу. Так, а где там пароль-то был? Hi, Cat. Feel free to use my password is AngelLove without the quotes. If you're super psyched, that missing user. Стоп, а мне набивать сейчас как? На русском, на английском? На какой раскладке мне ангелочек набивать? Вот это вопрос большой. Так, ну у нас нет имя пользователя еще даже. Так, где-то у нее здесь может быть расписание. Eileen's obnoxious alarm clock. А, на чемодане может это. Eileen's girly suitcase. There's a sticker on it with her full. Все, узнали. Нет, вот насчет ввода, игра-то английская. Уф, я думаю, стоит глянуть в инете, что там и как. Итак, поскольку игра английская, то просто хрен разберешь, что там было написано. Пришлось залезать в интернет, благо есть гайды. Вот это, конечно, тяжелая была часть, но, во-первых, тут не ангелочек, а Angel Love, а тут и Summers. То есть, ну, Summers — это фамилия, имя там на букву Е. Все. Ну, вот, пожалуйста. Если кому-то поможет, будет рад. Так. Blue Pill, пусто, сканер, диктофон, сканер. А, может быть это? Что у нас здесь за сканер? Фотографию обработать можно? Так, телефон, сканер есть. Так, все, пошла жара. Да, так же это делается. Сейчас мы узнаем там какую-нибудь страшную вещь. Так, стоп. Мне нужен диск какой-то, что ли? Покат, электронный какие-то кресло, покат. Шкаф, что в шкаф? Так, она сказала, можно позвонить там какому-то челу. Так, вот, хакеру. Hey, I'm Kathy. Eileen said to call you. Ellie who? Eileen. Red hair, glasses, speaks so fast her gums ache. Oh, right. I thought her name was Errol. Figured it was kind of a weird name for a girl. You must have a hearing disorder. You must have a thinking disorder. Burn. Wow, just wow. So, the software? Oh, yeah. No, can't. Not really. I knew she was full of shit. Nah, I mean, sure, I used to be able to get pirated software, but not anymore.
misunderstanding and my network privileges were revoked. Me and Clyde, the campus IT guy, don't really see eye to eye. We used to play bocce together, and let's just say he is one sore loser. Так, и... Почему все не помирятся с Клайдом, ты не можешь вам отсеять? Я думаю, что вот это. You call yourself a hacker? Just use your brain, for Christ's sake. Let's figure this out. Wow, you're so sassy, Nancy Drew. Well, okay, only an admin account can change the access port. The only way to even theoretically crack one would be if Clyde logged onto a machine to which we have unrestricted physical access. And... Ooh, I got an idea. I'm not gonna like this. Well, what you could do is intentionally crash your... That sounds... Well, not crash it, just crash it a little. Then call Clyde. Clyde will come over to fix it. If you're lucky, then he'll log onto the network. Afterwards, you can use some of my tools to find and crack the password. Угу. Worth a shot, I guess. Okay, you can come over and... No way. I have severe IBS. It just wouldn't work. IBS? What the hell is that? Seriously. I'll have my buddy drop off everything you need. It's not rocket science. You do what I ask, and I'll get you some juicy software. Quid pro quo, Clarice. Whatever, weirdo. Короче, насчет такого софта, помню, ходили в компьютерный клуб. Там, получается же, на компах каждый аккаунт Steam стоит. Ну, сейчас в современных. Так вот, мы заранее поставили такую софтину. Вызвали администратора, он подошел там, чтобы войти в этот в аккаунт. Ввел пароль, там логин. Этот софт все записал, мы потом дома играли через этот аккаунт. Я ни к чему не призываю просто. Это было еще в нулевые. Так. Ну что ж, значит, нам надо как-то повредить комп. Опа. Конверт. О. There was a floppy disk in there with a note taped. Ну, все, дискету, значит, туда. Так. Дисков. Так, а как вот нам его теперь повредить? Color printer. Нет, подожди. А, она вышла, что ли, вообще? It's labeled boot. 1. Boot your computer using the blue floppy. Ага. 2. Use the corrupt MBR utility to crash the file system of the computer. Take the floppy out and reboot. Угу. 3. Call Clyde at 555-8181. Tell him your computer crashed and give him the error code 4. Now comes the crucial part. You need to somehow make him log on with his admin account. Угу. 5. Reboot and retrieve the admin credential. 6. Reboot and log on. 7. Look for some kind of tool to remotely open my Ethernet port. That's it. And remember, if you mess up somewhere, just call Clyde, and he'll have to take care of it. Понятно. Так. Фу-фу-фу. Ну что ж. Для начала вставляем ее сюда. Нет, а почему? Подождите. Так, ну, сюда.
Так, вот, загрузочное меню Phoenix. Повреждение в радиоскладе, речь, пароль администратор, выйти или выключить. Так. Я так понимаю, теперь нам нужно вот это. Первое самое. Компьютер не сможет быть загружен. Да. Повреждено. А, так что ли? All right, time for some. Не, надо... Теперь что-то он говорил, включить компьютер надо. Так. По сути, должна быть сейчас ошибка вот этого загрузочного диска. О, все, все. Код, ТТТТ, все. От окончиков. Так. Телефон, зовем его теперь. Блять, в квесты играть, ребят, это вообще... Так. IT, this is Clyde speaking. How can I help you? Сломанный. Ссора с Дэм, повестер сломанный. Hi, I need you to come and fix my roommate's computer. What seems to be the problem? It won't start up. There's some kind of system failure with an Probably a hard drive failure. Which room are you in? dorm A, room 5. I'll be there in a few. Thanks. Так. Hey, Clyde from IT. Hi, come in. Билл Гейтс. My, oh my, now how did this happen? I have no idea. It was like this when I started. Let's have a look. And presto, good as new. That's perfect. Could you try logging on real? You go ahead, I'll wait. Чует, чует. Works like a charm. No problem. I'll be sure to. А чё мне теперь... Как мне его заставить-то? Shit. I have to come up with. Так, еще раз делаем все это. Давай. Стоп. Вот так. Что-то я затупил. Я, кажется, допер, что надо сделать. Так, я не знаю, конечно, сработает это или нет, но если нет, придется, конечно, уже лезть в этот... В гайды. В гайды. Так, теперь снова нам нужно... And presto, good as... That's perfect. Could you? You go ahead. Вообще, все за нас игра делает, шикарно. Так, теперь пароли. Делаем ошибку. Бам, 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 все. Пожалуйста. Now look what I did. Теперь придется зайти. For crying out loud. Let me try to log in with my account. Okay, everything seems to be in order. I've unlocked your account. Please. Oh,
похож на чувака из офиса. Я забыл, как его зовут. Phase 1 complete. Так, это первый... Знаете, я пока даже сохранюсь на всякий случай. Так, 4. Сохранится. Теперь, я, насколько понимаю, нам надо вставить снова дискету. Не-не-не. Так, а как нам правильно... Ну, короче, вставляем дискету. It's the Нет, не grandpa. пень, Never. не пень, не пень, дискета. Давай, давай. Там же была второй пункт извлечь, как раз таки пароль. Так. Все правильно вроде. Только вот теперь, что по порядку нужно сделать, вопрос большой. Так, ну, наверное, выйти и выключить. Теперь включаем. А где нам этот пароль-то он должен выдаться? Блядь. Админ, пароль, гаджет. Все. Так, но опять-таки, окей. Нам теперь нужно это все вводить. Под каким соусом? На английском? Типа вот так. Админ. Так, гаджет у нас как пишется правильно? Гадгет. Бамс. Так, теперь есть настройка сети у нас. Так. Ну, видимо, сюда. Получается, тут, да. Оу. Так, надо теперь вспоминать, что он говорил. Так, все, я пришлось залезть в интернет, чтобы вспомнить. Здесь корпус Б, здесь порт 8, получается. Все, включить. Теперь нам нужно позвонить, наверное, ему. Потому что все, он нам теперь должен софтину отправить. Порт есть, connection, все. Ой, не тому, не тому. Нам нужно хакеру. Ой, сейчас, если этот придет, бля. Повесить. Never mind. Suit yourself. Yeah, Guess what? you got it? Hang on. Еще удивляется. Oh man, I could kiss you. Figuratively, that is. I am so gonna get back at Clyde now. What are those admin? Not telling, buddy. Saving those for a rainy day. Huh. I suppose this nice floppy I've prepared for you. Sure, then I'll just have to log back on and click that pretty little lock icon again. Now this is just emotional blackmail. Quid pro quo, Dave. Fine. I'll have it dropped off at your room. God damn, you're like a she-Clyde. A Clyde. Huh. That is the worst insult I've ever... Так. Все, ага, There was a софт. floppy disk. Теперь вставляем софтину. Угу. Not a bad idea, but I should probably switch back to Eileen's account. Блин, опять надо.
Окей. Как там было-то? Нет, вот здесь. Kill Love. Так, тут, по-моему, у нас что-то было под Summers. А как точно-то было? Е. Что-то Summers. Все, ага. Помню. Теперь... Блин, слушайте, что-то у нас квест реально не в ту сторону пошел. Аудиоредактор, фоторедактор. Программа установлена. Анализ. Вот он. Ага. Теперь нам, видимо, надо убрать этот шум. Опа. Так, лес какой-то. О, What the hell is that? Ball lightning? I'll print the whole picture for now, but there's probably more to find. а что это красное это в углу? Так. Так, интересно. Ой, так, цветок. Да, Unusual flower over there, though. Never. печатай. Нет. Это наоборот. Ага, да. I don't want to print that part of the. Да почему? Так. Вот так, что ли? А, аномалия образует повернутый равносторонний треугольник. Так. That shape has to be significant. Okay, I'm pretty sure that's all there is. I don't want to print. Аудиоредактор. Так, а что теперь-то? Вопрос большой. Итак, нам нужно решить, что делать с этой фоточкой. Так, вы, кстати, если что, не удивляйтесь, потому что постоянно всплывает, там запись запущена, потому что иногда приходится прерываться. Ну да ладно. Так. О, кстати. Очень похоже на те шары. А где у нас это? Нет, не телефон. Нам нужно It's some advanced. фотку забрать. Так. I don't think that accomplishes much. It's the brochure that priest gave me at the funeral. There's also an address at the bottom. Yeah. Good old Satan. Better get his. Нет, это все понятно, но похоже шары вот эти. Я еще тогда заприметил тоже что-то какие-то непонятно, обычно там крест поддержанный. It's overexposed. I can't make them. Так, окей, а если я на компьютер зайду? А я и не могу, да? Да блин. Окей. I don't want to print that part of the image. Почему? I already have a copy. А где она у тебя есть? Так, подождите-ка. Нет, тут я не могу ничего достать. А что если... Нет. Ну, а где копия-то? Это нет же.
It's some mid. А, принтер, может, какой-то нужен. Расписание. О, бомбят за окном. Так, сканер, компьютер. А, вот, распечатка, вот. Сканер же и принтер — это разные вещи. Ну, все. Так. I'll just get rid of the original. Strange. Now that I look at them, the lights don't. Во-во-во-во. А, и цветок она распечатала. Wow, the church logo looks pretty similar to. I might have to visit them after. Ну, что-то с этой церковью точно не то. Опа. Oh, hello there, Mildred. Hi yourself, Agatha. What? How'd you? Oh, never mind. I know your social security number too. Oh God, soon you'll start stealing my clothes and then walk around in them pretending to be me. Who says I haven't done that already? Okay, I admit that's pretty funny. So anyway, how did things go with Dave? Pretty good. I had to sabotage your computer. You had to what? Oh, chill outy. It was just a tiny little thing. I just needed an excuse for the IT guy to come by so I could steal his password. Clyde? But he's so nice. Why'd you want to steal? It's so long. Wow, they're hypnotic. Looks like a will o' the Во-во-во, wisp. духи You леса. know, the spirit of the forest. Now that's just silly, Eileen. There has to be a more reasonable explanation for them. Hey, there's nothing silly about forest spirits. You should talk to Meadow, my Wiccan friend. She's really opened my eyes Это about что these это? sort of things. Такая католичка, и тут резко про вражеев давай говорить. Странно. Христианский долг. Во-во, что такие люди, как они, язычниками. Isn't it your Christian duty to consider people like her to be heathens? Oh, I doubt she could ever be more of a heathen than you are. Huh. I guess you've got a point. So anyway, Well, my side of the room is starting to get a bit. I met with the investigations. I guess you could try to find out more about these lights. Maybe figure out where that. I know exactly. Oh, and yeah, feel free to keep using my computer. All right. I think I'm gonna see if I can figure out a way to motivate Erica Wade. Okie dokie. Так. Makeup check, hair check, horrible mood, and contempt for humanity check. You forgot about your resting scally face. Ну, это прям Truly do реально not have the. Wednesday какой-то. Well, Told you. Так. О, Steam сломался, смотрите. Так. hey E, got. Sure thing, Cap. What's your opinion on the church? They seem like an okay bunch to me. Just your regular old Christians. My kind of crowd. That's just it. They seem a bit too normal. And there's that logo, too. It could just be a coincidence, Kathy. The Holy Trinity is typically portrayed as a triangle. I don't believe in coincidences, E. I believe in action and reaction. Gee, you sound like a starship captain. Captain Rain of the USS Dignity. Here to save the galaxy. Oh, please kill me now. Так. Ну, это все бесполезно, мне кажется. I wonder what was so special about. Well, besides her being a talented artist. I bet there's some secret about her art. Let's hope Charles Wade has some. I should get back to. Okie dokie. А что, нам комп еще нужен? Вообще, здесь у нас был ярлык, вот, аудиоредактор диктофона. Нам, видать, что-то надо наговорить туда. Не зря же это здесь стоит. Аудиофайл на анализе. А что, какие аудиофайлы-то у нас? А, у нас, кстати, есть эти. Вот. Микрокассета, шкаф с уликами. Диктофон. Кнопка записи, кнопка перем... А как его открыть? Ага, вот так. Так, микрокассета чердак. Так, и... По-моему... Нет, но эта кассета они не подходит. То есть... Точно не сюда надо вставлять.
Ну, не... Сканер, что ли? Но он для другого же. Ну, чем черт не шутит. О, No use in scanning that. ну да, логично. Телефон, компьютер. Может, все-таки вставить? Not a big fan. Мгм. В общем, их нужно как-то приконнектить к компьютеру. Так, что у нас еще есть? Телефон, компьютер, крест. Color printer. Super. It's some advanced. Ну, может, он конкретно эту не может? Или вот так сделать? No use in. No use. Нет, вообще все бесполезно. Так, дискеты, они не для этого. Хм. Может, с ней еще раз Hey, поговорить? Eve. Sure thing. What do you think of Lily Meyer? I actually looked her up this morning, and I couldn't find any records of. Yeah, I doubt there was ever a chance for that to happen. Wade bought everything shortly after she died. I only got a chance to see this one picture. Wasn't all that bad, but nothing breathtaking. Well, maybe there's more to her art than meets the eye. Something Wade knew, and we're missing. Yeah, maybe. What do you think of this cocky person? Well, the nickname makes me think of, you know, boy parts. And you call yourself a Christian? I should get back to the. Okie dokie. The tape I found. The tape I found in the briefcase, labeled. The tape Grandpa. The tape I. Блин, здесь нет никаких ножниц, чтобы это разделять, как в квестах. Так, а I'm что? doing that already. Запись, перемотка, воспроизведение. Нет, что-то здесь должно быть иное. Что-то я не догоняю. Не поверите, я додумался включить этот диктофон возле компа, прям вот тут, чтобы, ну, при этом запустить его, и мы поэтому получаем запись. Ну, то есть, вот такой тяжелый момент, но раньше только так можно было. Теперь мы, так, перекидываем это в аудиоредактор. Okay, Erica Wade. Let's see if we can't. Различных голосов, анимированные сегменты. You've reached the Rain residence. Leave a message after the beep. Ага. Как на почте раньше, такой же звук. Так. Хотел, чтобы часть, только это я. Угу. Дальше. Так, а что это? О, What the hell? Calm down, Kathy. Think. Just think. It has to be some sick joke left in the program by. Yeah, that must be it. He is one ага. Не, ну слушай, пересраться можно. Пакете. Так. Угу. Так. Joseph, you there? It's me, Cocky. It happened to me too. You're the only one I
I trust now. Just call me back as soon as you can. Так, я думаю, сейчас опять придется повозиться, поэтому приостановлю-ка я запись. Итак, в общем, смотрите, вот данное предложение нужно составить, так как все-таки наши локализаторы не смогли правильно перевести. I'll just reuse the same tape and place the modified message at the end. Ага. Hello, Erica. It's your father. Call Kathy Rain and give her what she wants. Bye. Угу. All right, the forged message should now be at the end of the original tape. В общем, кто будет играть, запомните, опять-таки, вам очень помогу, потому что, ну, игра все-таки рассчитана на английский язык, а русификатор не всем может передать нормально задачи, поэтому вот так вот. Что ж, все на этом получается, да? Выйти. Nah, I don't need... Все, сообщение создано. Теперь у нас есть веский повод заставить ту девушку, ну, дочь, сказать адрес, я так понимаю. Hey, E, got... Sure thing. What? They say that's chick. I don't. Gee. I should get back. Okay, dokie. Нет, надо позвонить, наверное, тогда. Так, что у него был за номер, только вспомнить бы. Дом Уэйдов. You've reached Erica Wade. Leave a message. Так, включай. Hello, Erica. It's your father. Call Kathy Rain and give her what she wants. Bye. Все. Отлично. You've reached Erica Wade. Leave a message. Hi, Erica, this is Kathy Rain. I spoke to your father. He asked me to get in touch with you and said he would call ahead. You can reach me at 555-8352. Bye. Your move, Erica. Нестандартно. Now that's some out of the box thinking. Во-во-во. Yep, just might be silly enough to work. Well, time for a break. Gotta eat something before I pass out. Okie dokie. I'll stay here and keep digging. All right, see you in a bit. Hey, Hey. so, any progress with the search? Нарыл что-нибудь? Yeah, I was able to identify that flower. It's called the red scythe, or Rosea falcus. I discovered that there was a small nature reserve near Conwell Springs, which was established in '89. The red scythe is on their list of endangered plants. I made a photocopy of the botany book page in case you want it later. That's something. I should go check it out. Maybe I can narrow down the place where that picture was taken. My thoughts exactly. Here you go. The nature reserve is marked out on this map. Угу. Jeez, you've been busy. Well, you know, beats homework. And, good. Happy to help. So what? Так, это, наверное, уже Oh, hang Эрика. on. I'll go get that. Okie dokie. Hello? This is Erica Wade calling for Kathy Rain. Speaking. Miss Rain, this is terribly awkward. I realize now how rude I was before. I wanted to apologize and ask if there is anything I can do. Apology accepted. You can start. Very well. Так, Do you recognize the nickname Cocky? It may be an Air Force call sign. I can't say that I do. Father had many friends in the Air Force, but Do you know anything about the Church of the Holy Trinity? it's the one and only church in Conwell Springs. I was baptized there, and I married my husband there. Anything out of the ordinary about them? Oh, not really. They seem like a typical church to me.
What can you tell me about? My father is a great man. He has so many ideas, so much left to realize, which makes it hurt so much more to see him like this. See him like what? The illness and everything, of course. Right. Yeah. Oh, yes, indeed. I wish he could go to any state-of-the-art hospital, but insists on being treated in that backwater clinic in Conwell Springs. The community clinic in the middle of... Yes. It's like he's given up and is... Очень странно. What do you know about... Oh, that little girl had a twisted mind, let me tell you that. Oh, my father used to have a few pieces of hers in his collection. Horrible thing. I couldn't understand why he ever... You say used to have. Did he get rid of the paintings? Oh, either that or he put them in storage somewhere. I haven't seen them for years. I never bothered to ask him why. What do you know? She was a young artist who lived somewhere in killed herself, if I recall. But other than that, not much. Do you know anything about what happened? Not really, no. But what I do know is how it destroyed Father. It did? Oh, yes. The two of them were great friends once. And when Joseph was hurt, they hadn't been talking for some time. Father always hoped they would be able to reconnect one day. He kept putting it off, believing they had time. But in the end, it never happened. So, what were things like back when they were still good friends? Oh, they were like peas in a pod. Always in a way, Joseph became the uncle I never had. He was around a lot when Father went out on business trips. Later on, I even met you a few times, when you were just a baby. I don't remember any... Oh, no matter, you were so little then. Erica, I have to ask. Why were you so defensive on the phone earlier? Oh, I don't know, Kathy. Our families haven't been in touch for a long... I don't remember exactly when it happened, but we all started drift. My guess is that it had to do with Father's growing wealth. Friendship needs common ground, and we started living in different worlds. What happened to your grandfather was the final nail in the coffin. Father just couldn't bear seeing him like that. Neither alive nor dead. Okay, that's all I... Very well. Feel free to call back. All right. Wade is in Conwell Springs. He's being treated... Ну, по сути, нам надо ехать в клинику эту. That was Erica Wade. Her father is being treated at the... Being treated? Looks that way. Small miracle they managed to keep it out of the press. Yeah, I suppose you're returning to talk to him? It'll have to be tomorrow. It's quite late for that now. I suppose. Scrabble? Oh, you're so on. I will crush you. Что-то You're совсем awfully другая late комната. today. Is everything all right? Oh, shut up. I didn't get a lot of sleep last night. Oh, up late, thinking about your grandpa and everything? Not just that, I keep having this bad dream. Well, it's not exactly a dream. А, it's все-таки это было. something that actually happened. Oh? What is it? I'm not sure I should tell you. You can trust me. Whatever it is, I promise I won't judge. Well, it's your funeral. So, I used to be 16 and also Ooh. pregnant. Did you have an aneurysm just now, E? Please, go on. Well, seeing as how I don't actually have a 5-year-old, you can probably put 2 and 2 together. You had an abortion. Sure did. Major pain in the ass too, but hey, couldn't let that pregnancy go untreated. I'm glad you're telling me, but I really wish you hadn't done that, Kathy. Who was the, you know, the... Ой, бля, какой кошмар. Guy who knocked me up? Single motherhood waiting to happen. Back then I couldn't cook anything but microwave food, and I'd retch if I so much as walked past one trash can with smelly diapers in it. That kid would have been raised by my mother. I'd rather die than put another child through that.
I respect your decision, but you know how I feel about this. That guy up there, he's pro-life. And I'm with him. I get that. I gotta say, you're being really cool about this, E. I was expecting you to clutch your cross, flip the table, and storm off or something. I'm not a walking stereotype, you know. Says the red-headed nerd with the glasses. Ha ha. But Kathy, if you keep having that nightmare, perhaps you should talk to somebody about it. Maybe. But I doubt obsessing over it is very healthy either. Your turn, E. Oh, fine. Может, я вам тоже когда-нибудь на канале одну историю расскажу. I play apricot, orange. Yay, bingo. 67 points. Well, ain't that fucking peachy. At least it's not sour grapes. Touché. Ого. A tainted one approaches. Is it time? Чё ты? Это что такое? Yes. A fire that burns so bright. It is almost unbearable to see. Indeed. It seems the apple doesn't fall far. Shall we sculpt some flesh friends then? Very well. I will attend to the threshold. Это ведь гостиная бабушки была, получается. Просто изменена. Так, день 3. Давай, просыпайся. Сегодня будет прям очень, походу, насыщенный день. Good morning, Не только sunshine. в одной Please локации. tell me I dreamt all those Scrabble losses last night. 3 times in a row. Rub it in, why don't you? Так, ну, Oh, you. Don't be a sore loser. Mr. Wade is the plan. While I'm at it, I'm gonna check out the... Okie dokie. What can I do? Why don't you continue looking into the lights? I have a feeling you could also look up the history of Conwell Springs in general, see if anything unusual has been going on. I'll get right on it. Great. Thanks, E. Oh, by the way, don't forget to check out the page I gave you about the red scythe. It's a pretty... Right. Yeah. так, на этом, пожалуй, пока что все. 3-я часть заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь и всем пока.